Karibuni, leo ni siku ya kupika kuku ya kienyeji. Karibuni tufunzane kupika hadi mwisho. Sasa ni watu wangu, Chef D hapa. Leo nataka tupike kuku ya kienyeji. Tuanze kwa kumchinja, tumpike mpaka tumkule. Karibuni tupike pamoja. Karibuni back. Imefika time ya kuchoma huyu kuku wetu, ndio tuweze kumchinja alafu tumkarange. After washing, tuipatie time ikauke hiyo maji, alafu sasa tukarange. Hizi ndio tutatumia kukaranga kuku yetu. Tuko na kitunguu, hoho, kitunguu saumu na ginger na dania plus nyanya hapa. Wow, kuku yetu imekauka. Sasa ni kuanza kukaranga. Tutaitoa kwa hii sufuria. Alafu hii sufuria ndio tutatumia. Saumu na ginger. Nyanya na hoho at the same time. Tukoroge, tufunike, nyanya ive ndio tudip kuku yetu. Wow, nyanya yetu imeshaiva. Sasa tuweke kuku yetu. Tukoroge to make sure nyanya imeingia kila kona ya kuku. Tuweke chumvi just enough ya kuku yetu. Alafu tuiache kiasi, then tutakuja tuongeze maji. Kasupu.
yetu imeshakuwa ready. Tuongeze sasa dania, and we are now good to eat our chicken. Naiona hiyo kuku iko poa, imeshaiva, iko ready kukuliwa na ugali, chapati, mchele, hata chipo ukitaka, hata deep fried potatoes. The choice is all yours. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, to like and comment. Thank you.